Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare
Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Rama.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, oh, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Jaya
Jai Vishnupada Brahmahamsa Prajikacharya Shtushad Shishima Prajarga Swami Kaichanaravida Bhaktivedanta Swami Shilprabhupada Ki Jai Vishnupada Brahmahamsa Prajikacharya Shtushad Shishima Prajarga Swami Bhaktivedanta Saraswati Thakur Ki Ананта Коти Вайшнава Вринда Ки Основатель Ачарья Скомбати Шилпрабхупада Ки Намачарья Шил Хридас Такур Ки Прем Сакахоши Кришна Читания Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шивасади Гаура Бхакта Вринда Ки Шиширада Кришна Гопа Гопинат Шама Кундарада Кундгир Гвардхан Ки Шри Вриндаван Дхам Ки Шри Надип Майпур Дхам Ки Гангама Ямуна Май Ки Бхакти Даятус Махарани Ки Самаята Бхакта Вринда Ки Трансцендентное распространение книг Шрила Прабхупады Ки Шри Харинам Санкиртан Яги Ки Нитай Гаура Прамананда. Слава всем собравшимся преданным. Слава всем собравшимся преданным. Слава всем собравшимся преданным. Слава Шиши Гуру Гурангисе, слава Жень Божественного Шри Прабхупады. Харе Кришна. Дорогие преданные, мы и уважаемые гости, мы продолжаем нашу воскресную программу. Те, кто пришли к нам только сегодня, мы хотели рассказать, что уже третий день мы проводим праздник, к нам приехали замечательные гости. И сегодня у нас будет необычный лектор. Давайте поприветствуем его милость Чатуратму Прабху. И мы попросим почитать его лекцию. Спасибо. Пожалуйста, берите коврики, пожалуйста, садитесь поближе. Дорогие Прабху, пожалуйста, сделайте 3 шага вперед. Будьте любезны, попрыгайте на месте, как всегда. Двигайтесь, чтобы там был проход и возможность. Спасибо. Пока мы готовимся к лекции, я бы хотел сделать небольшое объявление, что для удовлетворения Шиши Нитай Шачанандана Нитай Гурачандры Шрила Прабхупаду за эту неделю нашей ятре было распространено 416 книг Шрилы Прабхупады. Санкиртана Яги Ки. Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janna Ballava Giri Banadari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janna Ballava Giri Banadari Soranandana Brajajana Ranjana
Braja Jana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Giri Banajari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Giri Banajari Jasura Ranjana Braja Jana Ranjana Jasura Ranjana Braja Jana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Hare Krishna
Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Prem se kaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasati Shri Gaura Bhaktivinoda ki jai. Sri Sri Radha Shama Sunda Gopa Gopinatha Shama Kunda Radha Kunda Gita Gauran ki jai. Sri Vaishnava Sangha ki jai. ISKCON St. Petersburg Yatra ki jai. Gaura Premanande. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the lotus feet of Sri Sri Guru and Gauranga. Hare Krishna. So tonight, I'm going to read from the teachings of Lord Kapila Dev. Then I cannot find it over there. Yeah, but I don't have the Russian equivalent. Сегодня Харибол. Харе Кришна. И сегодня вечером мы будем читать учение Господа Капилы. Okay. So this is the teachings of Lord Kapila Dev, chapter 6, verse number 7. Учение Господа Капилы, глава 6, стих 7. Some of the teachings that Srila Prabhupada gave us in the Srimad Bhagavatam, over the course of time, the BBT saw fit to separate and do as separate volumes. И Шрила Прабхупад комментировал Шримад Бхагаватам, а после этого BBT разделяла ее на отдельные главы и издавала как отдельные книги. Two of these that were always my favorite was the teachings of Queen Kunti and the teachings of Lord Kapila Dev. И мои самые любимые являются учения Господа Капила Дева, а также Кунти. How many of you have read teachings of Queen Kunti? Сколько из вас читали послание царицы Кунти, или как называется по-русски, не помню. Молитвы, да, молитвы царицы Кунти. A handful of you, that's good. И хорошо, что многие из вас уже читали эту книгу. Teachings of Queen Kunti are very important for us to understand how to deal with the difficulties of this life. И очень важно читать эти молитвы царицы Кунти. Они помогают нам понять все сложности материального мира и как с ними справляться. Similarly, the teachings of Lord Kapila Dev are very practical instructions that Kapila is giving to his mother Devahuti as she is now separated from her husband and he is getting ready to leave the scene, Lord Kapila Dev. И поэтому для нас очень важно также учение Капила Дева, потому что он сейчас расстанется со своей матерью и уйдет. Someone hesitant? Yeah. Okay, chapter 6, text 7. Devahutiravacha nirvina nitaram bhumam asad indriyatar salat yena sambhavamanena prapanadam tama prabhu. Translation. Devahuti said, I am very sick of the disturbance caused by my material senses, for because of this sense disturbance, my Lord, I have fallen into the abyss of ignorance. И перевод. Девахути сказала: «О мой Господь, ненасытные желания материальных чувств измучили меня, повергнув в пучину неведения». Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. И перевод его милости Шрилы Прабхупады. Here at the beginning of Devahuti's questionings, the word asat indriya tarsanat is significant. Особого внимания заслуживает употребление в данном стихе слова «асат индрия таршанат». Asat means impermanent or temporary. И асата значит приходящий или временный. Indriya means the senses. Индрия означает чувство. And tarsanat means to agitate. А таршанат означает возбуждение, беспокойство. Thus, asat indriya tarsanat means from being agitated by the temporarily manifested senses of this material body. Таким образом, асат индрия таршанат значит от того, что мне не дают покоя временно существующие органы чувств материального тела. We are evolving through different species of material bodily existence. В
ходе эволюции мы получаем материальные тела различных видов. Sometimes in the human body, Иногда тело человека, sometimes in the animal body. а иногда животного. And therefore, the engagements of our material senses are also changing. И в зависимости от того, какое тело мы получили, меняется деятельность наших материальных чувств. Just as an example of what Prabhupada means. И я хотел бы привести пример, то, о чем сейчас говорит Шрила Прабхупада. An example he used many, many times. Это тот пример, который он использует большое количество раз. The hog is perfectly happy eating stool. И свинья чувствует себя прекрасно, пожирая испражнения. If you give the hog some very nice halava served on a nice plate, he's not going to be interested. И если вы свинье предложите вкусную халаву на чистой тарелке, ей будет совсем неинтересно. But as human beings, as devotees, we're very happy with prasadam. Но мы, будучи живыми существами в человеческой форме жизни, преданными, мы были бы очень счастливы. I just had the opportunity to take prasadam in the cafe. Absolutely fabulous. И у меня сейчас была такая возможность вкусить просад у вас в кафе, он был превосходен. So according to the body, that's going to be the type of sense enjoyment you pursue. И в зависимости от тела вы будете искать тот вид наслаждений, который подходит для этого тела. Prabhupada continues. И Шрила Прабхупада продолжает. Anything which changes is called temporary or asat. Все, что подвержено изменениям, называют временным или асад. We should know that beyond these temporary senses are our permanent senses, which are now covered by the material body. Мы должны понять, что за недолговечными материальными органами чувств стоят вечные чувства. The permanent senses, being contaminated by matter, are not acting properly. Оскверненные материей наши вечные чувства не могут функционировать нормально. Let's suppose you have a car that runs on diesel. И, например, у вас есть автомобиль, который ездит на дизеле. If you have a diesel car and you put regular gasoline in it, well, everything's the same. It's the car, it's fuel, but because it's a different application, that car is not going to run properly. И если вы в машину, которая ездит на бензине, зальете дизель, то, несмотря на то, что это та же машина, залили вы туда же, это тоже вид топлива, но она никуда не поедет. So in the spiritual sense, we have spiritual senses. И если брать духовный аспект, у нас у всех есть духовные чувства. And those spiritual senses take up the activity of seeing and hearing and speaking. И эти духовные чувства помогают нам видеть, лицезреть, говорить. But because they're contaminated by being in contact with this material nature, this material body, they're not functioning properly. Но из-за того, что они осквернены в этом материальном теле, они не действуют должным образом. What to do? А что же делать? Prabhupada says here, devotional service therefore involves freeing the senses from this contamination. И поэтому Шрила Прабхупада говорит о том, что задача преданного служения очистить эти оскверненные чувства от их загрязнения. Just like that diesel car that you put the wrong fuel in, now you've got to flush the entire system and get all of the improper fuel out so that the proper fuel can come in and work. Также, если вы, например, в машину, которая ездит на дизеле, залили не то топливо, то перед тем, как она поедет, вам необходимо промыть всю систему этой машины и полностью избавить ее от каких-то следов бензина. Now, if you're not a mechanic, you may not know how to properly flush the fuel system on your automobile. И если вы не обладаете образованием механика, то, возможно, вы не знаете, как промыть эту систему топливную в этой машине. So you take it and you give it to that qualified mechanic who has a shop and knows everything, and he can do the work correctly. Поэтому вы приезжаете на станцию техобслуживания и обращаетесь к тем, кто может помочь вам. In the same way, we may not know how to properly remove the contamination caused by this material body. И поэтому также мы, возможно, не всегда понимаем, каким образом очистить наши обусловленные чувства. Therefore, we place ourselves under the care, under the direction of a spiritual master. Поэтому нам необходима поддержка и защита от нашего духовного учителя.
Spiritual master is free from the contamination. А потому что духовный учитель чист от какого-либо осквернения. A spiritual master knows how to purify us from our existing contamination. И духовный учитель прекрасно знает, каким образом очистить нас от временного осквернения. Prabhupada continues. И Прабхупада продолжает. When the contamination is completely removed and the senses act in the purity of unalloyed Krishna consciousness, we have then attained Sad Indriya. Когда мы полностью избавляемся от этой скверны, и наши чувства начинают действовать в чистом, беспримесном сознании Кришны, мы восстанавливаем вечные функции чувств, сад-индрия. Eternal sense activity. Это вечная деятельность чувств. Eternal sensory activities are called devotional service, Вечная деятельность чувств называется преданным служением, whereas temporary sensory activities are called sense gratification. Извиняюсь, вечная деятельность чувств называется преданным служением, а временная деятельность чувств — чувственными наслаждениями. You know, we've all got our favorite T-shirt with a slogan on it, right? И наверняка у каждого из нас есть та любимая футболка с классной надписью на ней. Hopefully it's a spiritual slogan. И будем надеяться, что у всех духовные надписи на футболках. Many, many years ago, there was a bunch of devotees in a band called Shelter. Some of you might have heard of them. И какое-то время тому назад была какая-то известная группа под названием «Прибежище». Может, кто-то ее слышал? One or two of you. Может быть, кто-то вот из Anyway, they had a присутствующих. T-shirt which was my all-time favorite. И они выпускали такие классные футболки, которых я обожал. And across the back it said, self-realization, not sense gratification. И на спине у этой футболки было написано «Самореализация, а не удовлетворение, не погружение в материальное удовольствие». This is the point Prabhupada's making here. И это то, о чем здесь говорит Шрила Прабхупада. Devotional service engages us in self-realization and removes our sense gratification. И преданное служение помогает нам на пути самореализации и помогает нам отказаться от удовлетворения наших чувств, погружения в это. Continuing. Unless one becomes tired of material sense gratification, there is no opportunity to hear transcendental messages from a person like Kapila Dev. До тех пор, пока человек не пресытится материальными наслаждениями, он будет лишен возможности услышать трансцендентное наставление духовного учителя, такого как Капила. Devahuti expressed that she was tired. И Девахути говорит о том, что она устала. What's the population of St. Petersburg? Какова численность населения в городе Санкт-Петербург? Somebody? A couple of million people? Like 5 million. And what do we have here? 300 maybe? А здесь у нас собралось, наверное, около 300 человек. Why aren't they all here? А почему они все-то не пришли? Because they have not become tired of material sense gratification. Потому что они еще не устали от удовлетворения материальных чувств. Unless we become tired of material sense gratification, we're not going to seek something else that gives us a greater, higher, more permanent pleasure. Пока мы не пресытились материальными наслаждениями, мы не начнем искать того, что даст нам высший вкус. By nature, we're pleasure-seeking entities. Потому что, согласно природе, мы все ищем удовольствие. That's what we want. We have spiritual senses, so they seek that gratification. И в нас есть духовные чувства, которые жаждут удовлетворения. But as Prabhupada says here, the difference is that our spiritual senses are gratified by devotional service, which means Krishna is the center, and our material senses are gratified by our desires for sense enjoyment, which means I'm the center. И разница заключается в том, что наши духовные чувства полностью удовлетворяются, когда в центре Кришны и мы ему служим, а наши материальные чувства полностью удовлетворены, когда мы в центре и мы ищем наслаждения. Bhagavad Gita describes that there are different types of people that come to the process of devotional service. И в Бхагавад-гите описывается, что разные люди к осознанию Кришны приходят люди разного рода. One is that person who's just had it with the material world. И к одной из категорий относятся люди, которые досыта получили всего в этом материальном мире. They've tried to enjoy and been frustrated in doing so. They've tried to enjoy and been frustrated in doing so. Back and forth and back and forth.
They're done with it. И они старались наслаждаться и получали разочарование, снова наслаждались и опять разочаровывались, поэтому им все надоело. There must be something better, they say to themselves. И они для себя приняли решение, что, наверное, есть что-то лучше. As Srila Gurudev was mentioning earlier, this is when, no, actually Bodhihari was mentioning it earlier. This is when the Lord in the heart, that spiritual master in our heart, the Paramatma, directs us to hear the transcendental message. И, как говорил Бодхидас Прабху в сегодняшней утренней лекции, это именно тот момент, когда Кришна в образе Параматмы в нашем сердце начинает руководить нами и вести нас. This section of the Bhagavatam, these teachings of Lord Kapila Dev, this is where we find Devahuti. She's finished with trying to enjoy materially. Of course, she's an example. She's a devotee of the Lord, but she's expressing that mood that we need to be able to seek spiritual instruction. И именно это то состояние Девахути, про которое сейчас описывается в этой книге. Именно то, что ей было предостаточно каких-либо материальных наслаждений, она разочаровалась в них, и именно на этом этапе она искала духовного знания. Конечно же, она всегда является преданной, поэтому ее задействовали таким родом только как пример. The Vedic literatures describe this material world as darkness. Actually, it is dark, and therefore we require sunlight, moonlight, and electricity. Веды называют материальный мир царством тьмы, и это на самом деле так, поэтому здесь нужны солнце, луна и электричество. If it was not dark, why would we require so many arrangements for artificial light? Не будь этот мир по своей природе темным, зачем бы нам понадобилось столько осветительных приборов? The Vedas enjoin that we should not remain in darkness. Tasmai majotir gama. Однако Веды призывают нас не оставаться во тьме, тамаси ма джотиргама. And we are instructed to go to the light, and that light is the spiritual world. Выходите на свет. Свет, о котором идет речь, это духовный мир. That spiritual world is directly lit by the effulgence or the bodily rays of Krishna. Свет, о котором идет речь, это духовный мир, освещенный сиянием, исходящим от тела Кришны. As cited in the Brahma Samhita, И дальше цитируется Брахма Самхита. Yasya prabhavato jagananda koti kotit vaseshu vasudha vibhavuti binam tad brahma nishkalamanantamasesha bhutam govindamari purusham tamaham bhajami. I worship Govinda, the primeval Lord, who is endowed with great power. Я поклоняюсь Говинде, предвечному всемогущему Господу. The glowing effulgence of his transcendental form is the impersonal Brahman, Ослепительное сияние его трансцендентного тела — это безличный Браман, which is absolute, complete, and unlimited, абсолютный, всеобъемлющий и беспредельный, and which displays the varieties of countless planets with their different opulences in millions and millions of universes. В нем проявлены миллионы вселенных с бесчисленными планетами, каждая из которых наделена уникальными богатствами. Animals have no ability to know that they are in darkness, but human beings can know. В отличие от животных, люди способны понять, что находятся во тьме невежества. Like Devahuti, an intelligent person should become disgusted with the darkness of ignorance. Каждый разумный человек должен осознать постыдность такого существования. This was an example that Srila Prabhupada used many, many times in his lectures. И это именно тот пример, который Шрила Прабхупада очень часто использовал в своих лекциях. We don't have to make an accommodation in this room for the dogs and cats to sit so they can listen nicely to Srimad Bhagavatam. Нам не приходится в этой алтарной устраивать специальные места для собачек и кошечек, которые хотели бы прийти на лекцию и послушать наше знание, потому что им не интересно. They're not coming and knocking on the door. Can I come in? Srimad Bhagavatam's being discussed. И никто из них не приходит к двери, не скребется, не говорит: «Пустите, хочу послушать Шримад Бхагаватам». But as human beings, we have that ability to inquire, and we're instructed that that's what our purpose is, to inquire, how do I get out of the darkness? Но, будучи живыми существами, у нас есть такое духовное любопытство узнать, каким образом можно выйти из тьмы и невежества. But to get out of the darkness, first of all, we have to be disgusted or be tired of being in the darkness.
Но для того, чтобы захотеть выйти из тьмы, для начала нам нужно присытиться, находиться в этой тьме. Prabhupada defines that is a truly intelligent person. И такова характеристика по-настоящему разумной личности. He continues. Nahanyate hanyamane sarirde. As stated in the Bhagavad Gita, 2nd chapter, verse 20, there is neither birth nor death for the soul. В начале Бхагавад-гиты 2.20 сказано, что душа никогда не рождается и не умирает. The soul is not destroyed when the body is annihilated. Она не разрушается даже после гибели материального тела. The soul puts on bodies and takes them off just like clothing. Душа меняет тела подобно тому, как мы меняем одежду. This simple knowledge is instructed in the beginning of Bhagavad Gita, yet there are many big scholars and leaders who still cannot understand that the body is different from the person. Эти азы духовного знания изложены в самом начале Бхагавад-гиты, и тем не менее даже знаменитые ученые и видные политические деятели не способны отличить душу от тела. This is the greatest ignorance that plagues human society. Это то истинное невежество, которое порабощает человеческое общество. Is that we're convinced we're this body. Мы все с вами убеждены в том, что мы есть это тело. And even some of us have been executing devotional service for a year, 3 years, 5 years, 10 years, God, 50 years, and we still think we're the body. И несмотря на то, что мы все с вами занимаемся преданным служением на протяжении года, 2, 3, 5, 50, но в любом случае мы все еще думаем, что мы есть это тело. This simple point, Prabhupada spent almost his entire career preaching to us, just hoping it would sink in. И на протяжении долгих лет Шрила Прабхупада снова и снова говорил об этом. But it's a very hard lesson for some reason. Надеюсь, что мы постигнем этот урок, но похоже, что он сложен. Why is it like that? А почему это так сложно? Why do people not get this simple understanding that we're not this body? Почему люди не могут понять такой простой вещи, что мы не есть это тело? Well, Prabhupada tells us in the next sentence. И Шрила Прабхупада объясняет это нам в следующем предложении. Because they do not study Bhagavad Gita in the proper way. Причина этого в том, что они никогда не изучали Бхагавад-гиту под руководством духовного учителя. It's as simple as that. Все так просто. Study Bhagavad Gita, but he throws a caveat in there, in the proper way. И здесь есть уточнение, что в правильном умонастроении или под руководством. That proper way is through the guidance of a pure devotee. И правильным образом означает, что под руководством духовного учителя. When Srila Prabhupada first came to America, he was asked, another Bhagavad Gita? Why do you want to publish another Bhagavad Gita? There's so many Bhagavad Gitas. И когда Шрила Прабхупада приехал в Америку и захотел издать Бхагавад-гиту, все спросили его, а зачем вам издавать еще одну Бхагавад-гиту, ведь столько Бхагавад-гит уже было издано до вас. This is Bhagavad Gita as it is. Потому что он хотел издать Бхагавад-гиту, как она есть. Prabhupada has no agenda here. И он не искал для себя никакой выгоды или прибыли. He has no mixed goal. У него не было никаких смешанных целей. He's giving us the teachings of Bhagavad Gita as they were given by Krishna for our benefit. И он хотел передать нам учение Кришны таким, какое оно есть. Consequently, no one is fully aware or convinced that the real person is not the body. This is called darkness, and when one is disgusted with the darkness, then human life begins. Поэтому даже те, кто объясняет другим учение Бхагавад-гиты, не понимают, что живое существо отлично от материального тела. Это называется невежеством, тьмой. Истинно человеческая жизнь начинается только тогда, когда человеку надоедает вести существование во тьме неведения. We're very proud of being human beings. И мы все очень гордимся тем, что мы живые существа. As they say, we're at the top of the food chain. И говорится, что мы являемся во главе вот этой цепочки развития. And look at all the great accomplishments we've made in this modern day and age that we live in. И посмотрите, чего мы добились в этом современном мире. But we still don't know, in spite of all that we're not this body. Но, несмотря на все достижения, мы до сих пор не можем даже осознать, что мы не есть это тело. And Prabhupada says here, until we come to that point, human life hasn't really begun. We're just animals on 2 legs.
И Прабхупада говорит о том, что до того момента, как вы это не осознаете, то человеческая жизнь даже еще не началась. Мы продолжаем оставаться животными на двух ногах. One who has become disgusted with material existence needs the instructions of a guru. И тот, кто полностью разочаровался в этой материальной жизни, ему необходимо наставление гуру. Tasmad gurum papajeta jignasu shreya uttamam. Being the wife of a great yogi, Devahuti understood her constitutional position. Therefore, she's placing her problems before her son Kapila, who is an incarnation of God. Жена великого йога Девахути прекрасно понимала это и потому решила обратиться за помощью к своему сыну Капиладеву, воплощению Верховного Господа. Although Kapila is her son, Devahuti does not hesitate to take instructions from him. Ее нисколько не смущало, что Капиладева был ее сыном. She does not say, "Oh, he is my son. What can he tell me? I'm his mother. I should instruct him." Она была далека от мысли: «Он же мой сын, чему он может научить меня? Это я должна поучать его, потому что я его мать». Instruction has to be taken from one who is in knowledge. За наставлениями следует обращаться к тому, кто обладает знанием. It doesn't matter what the position is. Общественное или семейное положение человека не играют никакой роли. Whether that person is a son, a boy, a sudra, a brahman, a sannyasi, a grihastra, one should simply learn from one who knows. Неважно, кто он, отец или сын, браман, шудра, саньяси или грихастха. This is the revolutionary idea that Sri Chaitanya Mahaprabhu introduced. Это та революционная идея, которой поделился сам Шри Чайтанья Махапрабху. That this designation of being in some type of a caste system is no better than thinking we're the body. Что вот эти кастовые обозначения, они являются не лучше, чем мысли о том, что мы есть это тело. All the acharyas since him, Narottam Das Thakur, Bhaktisiddhanta Saraswati, they all practice the same principle. И следующие ачарьи, которые были после него, действовали согласно этому же принципу. Srila Prabhupada completely just threw this idea out the window by coming to the West and taking persons like ourselves and bringing us to the process of pure devotional service, despite our lack of qualification. И Шрила Прабхупада поддержал эту идею благодаря тому, что он приехал сюда, на Запад, и призвал всех нас, совершенно неквалифицированных, заниматься преданным служением, несмотря на то, что мы были наделены ужасными качествами. So this is another very wonderful story from Srimad Bhagavatam. И это еще одна замечательная история из Шримад Бхагаватам. Bhagavatam is filled with so many wonderful stories. И Бхагаватам наполнен удивительными историями. Everybody likes a good story. И каждому нравится хорошая история. You know, one that's happy and joyful and has a pleasant theme throughout the storyline. И нам нравится слушать какой-то сюжет, который приятен, радостен и интересен. That is not the business of Srimad Bhagavatam. Но Шримад Бхагаватам не основывается лишь на этом. That objective is left up to the fantasy writers and the fiction writers like that. Такого рода литературу вы можете почитать, читая фантастику или приключенческие романы. Srimad Bhagavatam is aware of the plight that we have in this world. The presenter of Srimad Bhagavatam, in our case, Srila Prabhupada, is fully aware of the plight we have in this world, and therefore they're instructing us to not be comfortable here. И Шрила Прабхупада, прекрасно понимая позицию вещей в этом материальном мире, предупреждает нас о том, что нет смысла искать комфорт и устраиваться здесь. Asat indriya tarsanat. We're agitated by these senses, but they're temporary and they give us nothing but frustration. И мы порой подпадаем под влияние наших чувств, но они не дают нам ничего, кроме разочарования. I mean, it's very difficult to find it more eloquently expressed than what Devahuti says in this verse. И Девахути в этом стихе описала это самым подобающим образом. I am very sick of the disturbance caused by my material senses, for because of this sense disturbance, my Lord, I have fallen into the abyss of ignorance. И она говорит, что «О мой Господь, ненасытные желания материальных чувств измучили меня, повергнув в пучину неведения». In all these documentaries that you'll see on climbing Mount Everest, there's always a point where they have to
cross over some big abyss, just some endless drop into the earth. И если вы смотрите какой-то документальный фильм по поводу того, как они покоряли Эверест, наверняка вы помните замечательные кадры того, как перед ними расступается какая-то бездна, и им нужно как-то перебраться. They construct some rickety formation of ladders with ropes and just hope that they can get across it without falling. И они все дружно начинают пытаться связать какую-то лесенку из каких-то канатов для того, чтобы перебраться через этот обрыв и уцелеть. Because up there, if you fall into an abyss like that, you're lost. Потому что если вдруг вы срываетесь и падаете в этот обрыв, то уже ничего вам не поможет. So Devahuti says that this world is trying to enjoy our senses. It's like an abyss of ignorance. Once you fall into it, it's very difficult to get out. И здесь Девахути использует такой пример, что если вы пали в эту пучину неведения, то очень тяжело выбраться из нее. Now Devahuti uses this word ignorance. И Девахути использует здесь это слово невежество. Let's look a minute at that word. И давайте подумаем, что это означает. The dictionary describes ignorance as being lacking in knowledge or training. И невежество в словаре описывается как отсутствие каких-либо знаний или информации. Being unlearned, uninformed, and unaware. Это если вы не обучены чему-то, у вас нет подобающей информации, или вы не понимаете, в чем дело. That's a pretty unflattering description of someone. Это то описание, которое бы никто из нас в свой адрес не хотел бы слышать. And there's some words that are associated with that in the dictionary. И также в словаре вы можете увидеть слова, которые также характеризуют это слово. Uninstructed, untutored, untaught, illiterate, and uneducated. Необразованный, неграмотный, не поддающийся, ничто ему уже не поможет. None of these words are words that any of us would like someone to describe us by. И никто не хотел бы услышать такого рода слова в свой адрес. Yeah, that Chaturapma, he's uninformed, he's unaware, he's untutored, he's unlearned, he's illiterate. Ох, этот Чатуратма, он безграмотный, не ученый, вообще. No, nobody wants that type of a description attached to them. Yes, that's me. И никто бы не хотел, чтобы его так описали. Он сказал: «О, да, это я». Yep, you got it. I'm the worst of all qualities right here. Да, я представитель самых ужасных качеств. So this isn't the way we want ourselves described. Мы не хотим описывать себя подобным образом. But by seeking out the pleasures that are in this material world, that's exactly how we're behaving. Но когда мы стараемся наслаждаться этим материальным миром и выжимать из него какое-то счастье, это описание очень к нам подходит. So the intelligent person is going to scratch their head and go, how did I get here? И разумный человек, он бы почесал в затылке и подумал: а как же я сюда попал? And Prabhupada explains it very easily. А Прабхупада очень легко описывает это. The permanent senses have become contaminated by matter. Ваши чувства стали осквернены материей. And thus we have allowed the temporary senses to cover the permanent senses with this material body. И временные чувства покрыли наши истинные чувства в нашем материальном теле. In that state of mind, we've accepted the temporary as permanent, and we've forgotten what the permanent actually is. И находясь в таком сознании, мы принимаем временные чувства за истинные чувства и путаем их. This is called illusion. И это называется иллюзия. Now, illusion, there's another term we don't want anybody describing us by. И иллюзия — это еще одно описание, с которым нам не нравится, когда оно применяется к нам. You know, Prabhu, you're really an illusion. Мы не любим, когда нам говорят, что «Прабху, вы точно в иллюзии». Oh, all right, what should I do to change it? That's immediately what we think. How can I change it? Как только мы слышим такое в наш адрес, мы начинаем думать, как же это изменить. There's a certain type of entertainer. They're called illusionists or magicians. И есть такие определенные, это люди, есть такая профессия, иллюзионисты или волшебники, маги. Now, there was a very famous one. I don't know if he was famous here in Russia or not. Harry Houdini. И был один такой очень известный.
And Harry Houdini was the best of illusionists. I mean, he was just incredible. И он был лучший из всех иллюзионистов. You know, they have nowadays have these Penn and Teller and David Copperfields and people like that. И были разные, Копперфилд, еще какие-то известные, но вот он лучший. But the person that's an illusionist, it's their expertise is to, with distraction, lead you to believe this is going on, while really they're over here doing this. И такие люди, они профессионалы в том, чтобы совершать какое-то действие, но это будет казаться, что одновременно с этим происходит совсем другое. And the expertise of the illusionist is to draw your focus over here while this is going on over here. И квалификация его заключается в том, что он отвлекает ваше внимание в то время, как что-то важное происходит в другом месте. Now, from the transcendental point of view, isn't that the perfect description of the material energy? И похоже, что это идеальное описание деятельности материальной энергии. Maya is directing our attention, well, actually the deities are there. Maya is directing our attention over here, letting us think this is reality, but actually the real reality is over here happening. И Майя старается перенаправить наше внимание в другую сторону, хотя на самом деле важные события происходят не там. Now, some people, they're immune to these illusions. И некоторые люди, они очень любят такого рода иллюзии. They see a magician, they go, yeah, I know how that's done. Извините, некоторые люди, у них иммунитет такой привит к такого рода иллюзиям. И когда они видят этих фокусников, они говорят, я знаю, что сейчас будет. When I was a young teenager, I was a stage assistant for a magician in the town I was growing up in. И когда я был подростком, я на сцене помогал одному такому фокуснику. He wasn't like a Houdini or a David Copperfield or anything, but he was a local guy that did all the birthday parties and stuff like that. Он был не каким-то известным фокусником, а просто местным фокусником, которого приглашали на разные мероприятия, дни рождения, и он показывал свое творчество. So he was a friend of the family's, and he knew me, and he asked if I wanted to be his assistant on stage. И так как он был другом моей семьи, он однажды задал мне вопрос, хочу ли я быть его помощником. So I said, sure. И я сказал, да, конечно. So I learned how all these magic tricks are done. И я прекрасно знаю, каким образом проводятся все эти фокусы. So when he would go on stage and perform all this, everybody would go, wow. И когда он выходил на сцену для того, чтобы совершить свое выступление, все приходили в восторг и говорили, ух ты. I could see how everybody was amazed by it, but because I'd helped him set it up, I knew why everybody was being fooled. И я видел такую реакцию людей, но одновременно я понимал, потому что я помогал ему организовать эту иллюзию, и я знал, как это все происходит. Wow, you're so good, they would say at the end of the show. Что он дурачит людей. И они подходили к нему после шоу и говорили, что вы классные, вы настоящие. And I would think, if you only knew. А я думал про себя, да ладно, знали бы вы. Well, that's the position of the spiritual master. И такова позиция духовного учителя. He looks at us, he says, you foolish people, if you only knew. И он смотрит на нас и говорит, вы глупцы.